Hi again everyone, in today's video we are going to have a brief explanation of tenses in English. Dans cette vidéo إن شاء الله راح ندير une petite révision على les temps en anglais. مراجعة مختصرة بالنسبة للأزمنة في اللغة الإنجليزية. First of all, there is a very important point, which is learning tenses, knowing the uses and forms is something too important and so basic for the ones who want to speak English or even write it appropriately. Donc, pour ceux qui veulent écrire en anglais ou bien parler en anglais, apprendre les temps en anglais ou apprendre la différence entre les temps en anglais et ses utilisations, c'est une chose vraiment essentielle. Donc, بالنسبة للناس اللي يحبوا يهضروا انجلي ولا يكتبوها tout simplement correctement لازم يعرفوا bien يتعلموا bien la différence entre les temps les formes تاعهم والواش نستعملوهم d'accord. Premièrement نشوفوا les temps اللي متعلقين بالوقت المضارع. اوكي دونك عندنا the present tenses. Number 1 the present simple tense. Number 2 the present continuous tense. Number 3 the present perfect simple tense. And the last one the present perfect continuous. نشوفوهم un par un la forme تاع chacun de ces verbes et وقتاش نستعملوه d'accord. Premièrement, number 1 the present simple tense. Okay, here I have got a table composed of 3 columns. عندي un tableau متكون من 3 colonnes. In the first column, في la première colonne, عندي 3 types de phrases. Affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence. وش معناها affirmative sentence؟ هي الجملة اللي تبدأ ب subject وتخلص ب un point. d'accord. وش معناها negative sentence؟ معناها جملة منفية فيها not. okay. What is interrogative sentence؟ وش معناها une phrase interrogative؟ معناها تخلص بعلامة استفهام. très bien. هنا عندنا two types of verbs نوعين من أنواع الأفعال. très bien. في la deuxième colonne عندي the verb to be. هنا درت لكم deux verbes différents parce que tout simplement عندهم une forme différente. très bien. okay. I am the verb to be when we conjugate it in the present simple tense, and when it is in an affirmative sentence يكون I am or I'm. She is, he is, it is ولا she's, his, it's. okay. You are, we are, they are ولا you're, we're, they're. nice. Negative form now. I'm not ولا I am not. okay. She is not, he is not, it is not ولا she isn't, he isn't, it isn't. You are not, we are not, they are not ولا you aren't, we aren't, they aren't. okay. interrogative form now. كيفاش نكونوا une question اللي فيها فعل واحد اللي هو to be. okay. donc am I sick? am I sick? هل أنا مريض؟ is she sick? is he sick? is it sick? are you sick? are we sick? are they sick? nice. this is a yes no question. نروحوا ال WH question now. where am I? where is she? where are you? okay. هنا we have finished with the verb to be. نروحوا كي يكون عندنا un autre verbe. دونك هنا كي نصرفوا un verbe في present simple tense عندنا حالتين. عندنا كي يكون عندنا the auxiliary to be وكاين كي يكون عندنا un autre verbe ماشي to be. okay. let's take the verb practice as an example. I practice. she, he, it practices. هنا كما قلنا في البريزون simple in the present simple tense مع les pronoms personnels she, he ou it نزيدوا le s ولا le es pour le verbe. d'accord. donc she, he, it practices. you, we, they practice. negative. I don't practice. she, he, it doesn't practice.
you, we, they don't practice. Interrogative form. When the question is yes no question. وش معناها yes no question؟ معناها نجاوبوا عليها ب yes ولا no. Okay. Do I practice, for example, do I practice sport today? Does she practice sport? Does he practice sport? Etc. Do you practice sport? Do they practice sport? Etc. WH question now. Where do I live? Where does she live? Where do you live? Etc. Now, what do we use the present simple tense for? لواش نستعملو the present simple tense? Number one, we use it to speak about a scientific law or a scientific fact. وش معناها؟ premièrement نستعملوه باش نهضروا على حقيقة علمية. الحقيقة العلمية كما نعرفوا جامي تتبدل. Okay? Nice. One example. The day consists of 24 hours. The day consists of 24 hours. قلنا هنا بلي اليوم يتكون من 24 ساعة. هذه حقيقة علمية ما تتبدلش عبر الزمن. Okay? Second thing. General truth. General truth. وش معناها؟ حقيقة عامة. وش معنى حقيقة عامة؟ معناها معظم الناس ولا فئة كبيرة من الناس متفقين على أنها صحيحة ولا متفقين عليها. For example, Russia has the most powerful army in the world. Russia has the most powerful army in the world. معناها روسيا تملك أكبر قوة عسكرية في العالم. هذه المعلومة فئة كبيرة من الناس متفقين على أنها صحيحة. The third point, we use the present simple tense to speak about a repeated action. معناها une action اللي تتكرر بزاف في حياتنا، اللي تتكرر عدة مرات في حياتنا. ولا to speak about a long lasting action. معناها une action اللي خدات فترة كبيرة من حياتنا. Très bien. One example. I always get up early. هنا رانا نهضروا على a repeated action. I always get up early. Nice. The second example. I teach in this school. I teach in this school. كي الأستاذ يقول أنا ندرس في هذه المدرسة أوتوماتيكمون راح يدرس فيها لفترة طويلة. Nice. Très bien. Le deuxième temps. The present continuous tense. The present continuous tense. عندنا un tableau فيه deux colonnes. Toujours في la première colonne عندنا trois types de phrases. Affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. نروحوا للا forme تاع the present continuous tense. من واش يتكون present continuous tense؟ Toujours يتكون من the auxiliary to be in the present simple. نديرو فيه l'auxiliaire to be in the present simple. معناها soit am, soit is, soit are. واش نزيدو لهم؟ واش نزيدو الواحد فيهم؟ نزيدو له le verbe non conjugué. Le verbe non conjugué اللي نسموه stem ونزيدو له ing. Très bien. For example, I am practicing sport. She, he, it is practicing sport. We, you, they are practicing sport. Donc مع I نقولوا am. مع she and he and it نستعملوا is. ومع we, you, they نستعملوا are. Plus the verb اللي هو practice plus ing. Okay. Now كيفاش نديروا هاد لي فراز negative؟ I'm not practicing. I'm not practicing. Donc هذيك not نديرها entre l'auxiliaire to be, entre am par exemple la première phrase ou le verbe. La deuxième phrase entre is ou le verbe, etc. Donc I'm not practicing sport. She isn't practicing sport. They aren't practicing sport. Interrogative form now. كيفاش نحولوا هاد الجمل ولا الجملة اللي فيها present continuous الجملة استفهامية. Am I practicing sport? Is she practicing sport? Are you practicing sport? Etc. Now, let's go to the use of the present continuous tense. لواش نستعملوا the present continuous tense? Number one, we use it to speak about an action that we do at the moment of speaking. معناها باش نهضروا على une action اللي رانا نديرو فيها au moment اللي رانا نهضروا فيه في نفس الوقت. action رانا نديروها في نفس الوقت اللي رانا نقولوا فيه هذه الجملة. Donc, for example, I'm studying English.
am studying English. دونك هاد الشخص اللي راه يقول في هاد الجملة معناها راه يقرأ أونجلي في لو طون اللي راه يقول فيه هاد الجملة. Nice. Second thing, number 2. An action to be done in the future but planned previously. هنا باش نهضروا على اون اكسيون اللي راح نديروها في المستقبل مي خططنا باش نديروها قبل لو مومون اللي رانا نهضروا فيه. اوكي نستعملوا present continuous. For example, I'm traveling to Spain next week. I'm traveling to Spain next week. دونك الشخص جينيرالمون كي يحب يسافر للخارج هاد لاكسيون لازم يخطط لها من قبل. اوكي سي اون اكسيون تري امبورطونت اللي لازم لها تحضيرات مسبقه. اوكي تري بيان. Le troisième temps هو the present perfect simple tense. The present perfect simple tense. Toujours on a 3 types de phrases. Le premier type de phrase, la première forme de phrase, عندنا من واش يتكون present perfect simple. Toujours la forme تاعو فيها has ولا have, has ولا have plus verb plus ed اللي هي the past participle of regular verbs. اوكي دونك من واش يتكون جينيرالمون the present perfect tense يتكون من has ولا have plus the past participle of the verb. دونك في لو بروشين فيشي ان شاء الله نشوفوا سي كوا past participle of the verb. اوكي let's go to affirmative form now. نروح نولو la première colonne. عندنا I have practiced sport. She, he, it has practiced sport. We, you, they have practiced sport. Ok. أعطيتكم un autre exemple وين يكون le verbe irrégulier. Donc le premier exemple, the verb practice is regular. Le verbe practice, c'est un verbe régulier. أعطيتكم un autre exemple où le verbe يكون irrégulier. For example, I have been absent. She, he, it has been absent. We, you, they have been absent. Okay, negative form now. I haven't practiced sport. I haven't practiced sport. La même chose. كيما present continuous. Not هذيك نديروها entre le verbe الأول و le verbe deuxième. I haven't practiced sport. She, he, it hasn't practiced sport اللي هي has not. We, you, they haven't ولا have not practiced sport. هنا كيكون le verbe regular. كيكون le verbe irregular. I haven't been absent. She, he, it hasn't been absent. We, you, they haven't been absent. Interrogative form now. How to form a question ولا yes no question or question sorry using the present perfect simple. Have I practiced? Have I been? Etc. Has she practiced sport? Has she been absent? Have you practiced sport? Have you been absent? Etc. Now, what is the past participle? وشنو past participle ولا وين راح نستعمله؟ Okay, the past participle is a form more than being a tense. Past participle هو une forme نكونوا بها des temps أكثر من كونه un temps. Okay? Number one, وقتاش نستعملو past participle? La première des choses نستعملوه to form the present perfect or the past perfect tenses. Okay? Très bien. For example, she has used my phone. ولا هنا كيقولوا she has used my phone رانا في present perfect. كي نقول she had used my phone رانا في past perfect. دونك هنا used كونا به used راهو في past participle تاع use كونا به present perfect و past perfect. Number 2, the third type conditional. كما نعرفوا كاين plusieurs types de conditionnel. مي كي نكونوا ولا كي نستعملوا conditional type 3 راح نتلاقاو لا راح نستعملوا past participle. Okay? For example, would have used. نعطيكم an example. If I had been in your place, if I had been in your place, I would have used this. If I had been in your place, I would have used this. Okay.
وقتاش نستعملوا ال past participle تاني نستعملوه in passive voice. in passive voice كي نحولوا الجملة من active voice ولا من active form ل passive form لازم نستعملوا past participle. Par exemple, here I have an example. The papers were thrown. The papers were thrown. اوكي هاد الفراز راهي في الباسيف. كيفاش كانت في الباسيف؟ كيفاش كانت في الاكتيف؟ For example, I threw the papers. I threw the papers. دونك هنا لو فيرب راهو في الباسي. threw راهو في الباسي. كيفاش ولات الجملة في الباسيف voice؟ The papers were thrown. The papers were thrown. Nice. Okay. What is the difference between regular verbs and irregular verbs? What is the difference between regular verbs and irregular verbs? Number one, for regular verbs, اللي هما the verbs that take a final ed in the past simple tense. وش معناها regular verb؟ هو لو فيرب اللي ياخد ed اللي نزيدو له ed في الباسي سامبل. اوكي؟ اوتوماتيكمون كي يكون لو فيرب ريغولي راح نزيدو له ed في الباست سامبل وفي الباست participle. For example, work. Work, it is a regular verb because in the past we say worked. The verb in form is regular because in the past simple and the past participle we say informed. Now, what is irregular verb? For irregular verbs, the verbs that completely change in the past ولا هما les verbes يتبدلوا كليا في الباسي سامبل. اوكي لا ميم شوز مادام يتبدلوا في الباسي سامبل راح يتبدلوا تاني en général ولا généralement راح يتبدلوا تاني في ال past participle. نعطيكم an example. The auxiliary to be le verbe to be في الباسي سامبل راح يولي the past simple راح يولي was ولا were في ال past participle راح يولي been. اوكي the verb can past simple could past participle could. هنا كاين كالكو فيرب برك لي لا فورم تاعهم في الباسي تبقى لا ميم في الباست participle. The verb write in the past simple wrote, in the past participle written. written sorry هنا غلط برك في l'écriture written. اوكي نايس. راح تلقاو ان شاء الله اتاشي une liste تاع les verbes irréguliers. d'accord donc you will find attached a list of the most common irregular verbs in English. راح تلقاو une liste تاع les verbes irréguliers اللي نستعملوهم fréquemment اللي نستعملوهم بزاف. اوكي très bien. Now the use of the present perfect simple. وقتاش نستعملو ال present perfect simple ولا شنو هي الحالات اللي نستعملو فيها هاد لو طون. Number one, to speak about an action that started in the past and still exists now. كي نهضروا على اون اكسيون اللي بدات في الماضي وفي الوقت الحاضر مازالها مستمرة نستعملو present perfect. For example, I have lived here for 1 year. I have lived here for 1 year. سكنت في هذا المكان مدة سنة. معناها بدا يسكن في هذا المكان في الماضي وفي الوقت اللي راهو يهضر فيه مازالو يسكن في هذا لابلاص. لو دوزيام بوين an action that ended short time before now. une action اللي بدات في الباسي وخلصت جوست قبل لو طون اللي رانا نهضروا فيه. For example, she has finished her job. She has finished her job. Nice. الحالة الثالثة an action that started and finished in an unknown time in the past. An action that started and finished in an unknown time in the past. Une action اللي بدات في الماضي وخلصت في الماضي مي لو طون ما راهوش محدد. الوقت مجهول اللي صارت فيه لاكسيون اللي خلصت فيه لاكسيون. Okay, for example, I have watched a nice movie. I have watched a nice movie. Okay, note. كاين une note هنا كاين une remarque. With yet, for and since we always use the present perfect. Généralement كي تكون عندنا une phrase ولا كي تكون عندنا في la phrase le mot yet ولا for ولا since هنا yet اللي عندها علاقة بالزمن باسكو كاين اون اوتر يات اللي تكون اللي ترمز الى الزمن و for and since كيكونوا هاد لي 3 مو ولا واحد فيهم في الجملة راح نستعملو the present perfect simple. اوكي نايس. نروحو دوكا the past tenses لي طون اللي يهضروا على أزمنة ولا في الزمان الماضي. اوكي number 1 the present simple tense. number 2 the past perfect tense. Number 3, the past continuous tense.
And number 4 specifically the present perfect tense. هنا لو quatrième c'est vrai استعملناه ولا قلنا باللي it refers to the present يرمز إلى الوقت الحاضر ولا المضارع مي كما قلنا من قبل نقدر نستعمله ولا يقدر يشير إلى زمن ولا إلى حادثة صارت في الباسي وخلصت في الباسي دونك مالغري كو اسمه the present perfect tense مي يقدر يشير إلى une action اللي بدأت في الباسي ولا بدأت وخلصت في الباسي d'accord number 1 the past simple la même chose في la première colonne عندنا 3 types de phrases la deuxième colonne عندنا the auxiliary to be la même chose كيما present simple قلنا بلي to be عنده une forme spéciale même في past simple عنده une forme spéciale. La troisième colonne عندنا an example of a regular verb un exemple على un verbe régulier اللي ياخذ غير ال ed في passé simple ولا في past participle. La dernière colonne عندنا an example of a regular verb an irregular verb. Okay, for example speak. Okay, let's begin with the auxiliary to be. كيفاش يكون في passé I was she he it was we you they were. Negative I was not or I wasn't she he it was not she he it wasn't we you they were not we you they weren't. Interrogative was I here was she here were you here, etc. An example of another verb which is regular practice I practiced you practiced she practiced etc. donc مع tous les pronoms مع كاع الضمائر نستعملوا la même forme. Negative la même chose مع tous les pronoms مع جميع الضمائر نستعملوا la même forme I she he it etc. did not ولا didn't practice did not practice ولا didn't practice. هنا le verbe practice ما ياخدش ال ed باسكو جينيرال باسكو tout simplement كاين قبله un autre verbe اللي هو do هو اللي دا لو طون تاع لو verbe هو اللي ولا في الباسي. Okay, now how do we form a yes no question using a verb in the past? Did I did you did she etc. كامل les pronoms عندهم la même forme. Did I did you did she did we etc. Practice sport donc did you practice sport? Okay, la troisième colonne عندنا an example for an irregular verb. For example speak I you نفس الشيء مع كامل الضمائر نقولوا spoke. Negative la même chose مع tous les pronoms did not speak didn't speak. Interrogative form now did you speak did she speak نفس الشيء مع جميع الضمائر عندنا نفس الصيغة. Number 2 the past continuous tense. من واش يتكون past continuous tense؟ نفس الشيء كيما تكون present perfect tense من to be in the present نزيدوا له verb ولا stem نزيدوا له ing هنايا يتكون من to be mais في past. Okay, plus stem plus ing le même reste de la phrase. Donc هنا نقولوا I was practicing sport for example when the phone rang. I was practicing sport when the phone rang. She he it was practicing sport when the phone rang. Donc كنت نمارس رياضة كي عندما رن الهاتف عندما رن الهاتف. We you they were practicing sport when the phone rang. Okay, negative I was not or I wasn't practicing sport etc. She he it was not or wasn't. نفس الشيء we you they were not weren't. Interrogative now was I practicing sport when the phone rang? هل كنت أمارس رياضة عندما رن الهاتف؟ Okay, was she was he was it practicing sport when the phone rang etc. Were we were you were they practicing sport etc. Now what do we use the past continuous tense form؟ وقتاش نستعملو ولا في أي حالة نستعملو the past continuous tense؟ عندنا حالة واحدة
It is generally used with the past simple tense when a continuous action is interrupted by another action. Généralement past continuous نلقاوه مع ال present simple في جملة واحدة. راح نلقاوه في present simple مع ال present simple the past continuous راح نلقاوه مع ال past simple في جملة واحدة. راح نلقاوه مع ال past simple في جملة واحدة. وعلاش؟ باش نبينو باللي une action مستمرة ولا خدات فترة زمنية معينة. هاد لاكسيون صارت une deuxième action اللي قطعتها في الوسط. Okay, for example, I was revising my lessons when my mom came home. I was revising my lessons when when my mother came home. دونك هنا أنا استعملنا ال past continuous اللي هو was revising، استعملناه مع past simple اللي هو came. وعلاش؟ باش نبينو بلي كان une action اللي صرات هي الأولى، كان une deuxième action قطعت la première action هذيك اللي كانت مستمرة لفترة زمنية محددة. اوكي دونك لا دوزيام اكسيون قطعت لا بروميير اكسيون. دونك دون سو كا لا بروميير اكسيون نديروها في الباست كونتينيوس، لا دوزيام اكسيون نديروها في الباست سيمبل. تري بيان. The third type، النوع الثاني ولا النوع الثالث من الباست tense عندنا the past perfect tense. وش معنى هذا past perfect tense؟ معناها the past of the past. اوكي the past of the past. اوكي كيما ال present simple عنده دو باسي، عنده past simple وعنده present perfect. وشنو هو ال passé تاع ال past simple؟ هو the past perfect. ما معناها يجي كي نهضروا على une action اللي صرات قبل une action اللي صرات في الماضي. اوكي نايس. وشنو هي لا فورم تاعو ال past perfect؟ عندنا subject I she he ولا my mother my teacher me and my sister for example. مور لو سوجي عندنا had plus past participle of the verb. had plus the past participle of the verb. For example, I ولا she ولا he ولا you had finished before my mom came. had finished before my mom came. donc هنا had finished هي the past perfect simple تاع finish. okay negative I, she, you, etc. hadn't finished. Interrogative had you, had she finished, etc. Now what about the use of the past perfect tense؟ لوش نستعملو وقتاش نستعملو the past perfect tense؟ We use it to speak about two actions that happen one after the other. The action that happened the first is expressed using a past perfect simple and the second one using the past simple. Okay. كما قلنا the past perfect tense هو the past of the past. Okay. دونك هنا كما قلنا باللي past continuous نستعملوه في une phrase مع past simple. هذا تاني past perfect simple نستعملوه généralement مع past simple في une phrase. كيفاش؟ كي نهضروا على deux actions وحده صرات بعد الاخرى، لاكسيون اللي صرات الاولى نديروها في الباست بيرفكت سيمبل ولاكسيون اللي صرات موراها نديروها في الباست سيمبل. اوكي فور اكزامبل they started the party as soon as I had arrived. they started the party as soon as I had arrived. دونك عندما وصلت بداو الحفله. دونك انا اوتوماتيكمون هادو لي دو اكسيون في زوج صراو في الباسي، مي كاينه اون اكسيون صرات قبل اون اكسيون ولا صرات بعد لوطخ اكسيون. Ok, this is it. Donc, c'était une brève explication concernant les temps en anglais. Je sais que j'ai trop parlé, mais I've put myself in everyone's shoes. كما يقولوا حطيت روحي في la place تاع tout le monde, تاع les gens qui ont un niveau un peu pas élevé, pour ne pas dire une autre chose. Normalement, j'espère que تستفادوا من la vidéo هذه, je vous souhaite tous un très bon courage. Goodbye.